renal pyramid, where it is the urine collects within the, that is the minor calyxes, pelvis of the kidney. And if there is a section of the kidney, you will observe in the anatomy department, it is a darker cortex and the lighter medulla, and cortex is granular, and with the help of the hand lens in fresh preparations, you can see this glomeruli, not in details, Malpighian corpuscles, glomerulus. Yeah. And this, and from the histology text or the physiology text, you will have this concept that this kidney has a capsule, and then there is the cortex and medulla. Suppose it is the cortex, it is the cortex, it is the medulla, renal pyramids. The outer medulla, inner medulla, and there are the glomeruli, and in each kidney there is 1.6, 1.3 into 10 to the power 6 nephron in each kidney, huge number, microscopic structures, and there are these glomeruli, there is the glomeruli, loop of Henle, and tubules. This is the gross structure. In your text, you will find the exact figure. And here there is these glomeruli, some are superficial, they are cortical nephron, and it is a juxtamedullary nephron, and it has a long loop, there, long loop. Cortical nephrons, they have loop of Henle, they are shorter, but this loop of Henle is prolonged. Yeah. And where the blood vessel enter, it is called vascular pole of the glomerulus. Average glomerulus is 200 mm in diameter. 200 mm in diameter. It's slightly larger in case of juxtaglomerular apparatus. Whatever may be roughly this diameter. And it is a vascular pole, afferent arteriole, and efferent, slightly smaller efferent arteriole, and then they form these capillaries, and it is this Bowman's capsule. So it is a visceral layer and parietal layer, whatever may be. Now, there is the afferent arteriole, and it is the efferent arteriole. Huge amount of filtrate is produced per day. Huge amount of filtrate is produced. Suppose in a young adult man,
It is 180 liter per day. Filtrate produced. Filtrate is coming from it is the component of the plasma. This filtrate is produced. So it requires huge amount of blood flow. Huge amount of blood flow. Yeah. 0.5% of the body weight is the weight of the kidneys. 60 kg individual. If the individual is 60 kg. So it's 0.5% is 0.5 divided by 100 into 60. তাহলে কত হবে এটা 0.5%, এটা হচ্ছে 0.3 কেজি, 0.3 কেজি, তাই তো? হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে 300 গ্রাম, 300 গ্রাম। Average kidney 150 gram or so. 150 gram, but the blood flow is 20 to 25% of the cardiac output. 1.2 to 1.3. Filtrate produced per day is 180 liter. Huge amount of filtrate is produced. So these are all very easy things. So 150 gram average, 150 gram. Now the cellular composition, single layer of cells, epithelial cells are present. And in case of this part, you have to be interested in this part. There is filtration bed, and both the kidneys together, they space of 0.8 meter square meter, roughly 1 meter square. This through which filter is coming. Yeah. And this filtering bed consists of, there are two epithelial layers between the blood in the glomerular capillaries and the fluid in the Bowman space. One is the endothelium, and then basal lamina, and then the epithelial cells. And epithelial cells are modified, and they are called podocytes. They are food processes that interdigitate in this fashion. Interdigitate. The endothelial cells are fenestrated. They are fenestrations of 70 to 90 nanometer. What are fenestrations of these capillaries? There are most areas, there are non-fenestrated capillaries. You have some concept of two types of capillaries, because you have completed the cardiovascular system. কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম তোমাদের পড়া হয়ে গেছে এবং তোমাদের যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কাজেই ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি এবং নন ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা স্পষ্ট আছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে দু একটা কথা আমি বলতে পারি। তোমাদের কিছু ধারণা আছে ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি বা নন ফেনেস্ট্রেটেড ক্যাপিলারি সম্বন্ধে? আছে কি নেই? নেই। তারপরে একটা দুটো কথা বলা যেতে পারে। সাপোজ ইন স্কেলিটাল মাসেল, in cerebral blood vessels, the capillaries are non-fenestrated. Non-fenestrated. And you will see this type of cells. Nucleus. There is a basal lamina, some pericytes. Within this basal lamina is the non-fenestrated capillary. They are relatively thin, but there are no fenestrations.
Fenestrated capillaries is seen in kidney, endocrine organs, or elsewhere in GI tract also, part of GI tract. There are fenestrated capillaries. Fenestrated capillaries, there are in this. You see, there is attenuation of cytoplasm. Attenuation of cytoplasm at basal membrane. Attenuation of cytoplasm. So small molecules can easily come to. So its permeability is much more in comparison to non-fenestrated capillaries. Fenestrations, where there is attenuation of cytoplasm. And these spaces are of dimension of 70 to 90 nanometer in case of renal capillaries, glomerular capillaries. It may be different in other sites. In sinusoidal capillaries that present in the liver, there are discontinuities between the neighboring cells and gaps are wider. And also in case of bone marrow, and it is the design of the nature so that within the red bone marrow, cells can enter into the lumen of the blood vessels. বোঝা গেল? যেমন আরবিসির যেই ফর্মে ব্লাড ভেসেলের মধ্যে ঢোকে সেটাকে কি বলা হয়? আরবিসির কি ফর্মে ব্লাড ভেসেলের মধ্যে ঢোকে আরবিসির সেই ফর্মটাকে কি বলা হয়? হ্যাঁ, যেমন আরবিসি যখন আরবিসির ফোরফাদার্সরা কি? নর্মোব্লাস্ট, তাই তো? আর্লি নর্মোব্লাস্ট, ইন্টারমিডিয়েট নর্মোব্লাস্ট, লেট নর্মোব্লাস্ট, তারপর হচ্ছে রেটিকুলোসাইট। রেটিকুলোসাইট অবস্থায় সেটা ব্লাড ভেসেলের মধ্যে ঢুকবে কি করে? সেটা ঢুকতে হলে পর তার জন্য স্পেস চাই। সেটার জন্য সাইনোসয়েডাল ক্যাপিলারিস আছে, সেটা আরও ওয়াইডার, এবং সেই জন্য সেটা বোন ম্যারোতে রয়েছে, তার মধ্য দিয়ে ঢুকে আসে। যেখানে সেলুলার এলিমেন্টেরও ঢোকার প্রয়োজন আছে সেটা আরও ওয়াইড হবে। বাট ইন কিডনি দ্যাট ইজ নট দি রিকোয়ারমেন্ট। Clear? Now these are fenestrated capillaries. Then there is basal lamina, and then there are the podocytes. Podocytes are the modified epithelial cells of the visceral layer of Bowman's capsule, podocytes. They form food processes and they interdigitate, and like in this fashion there is slit between them, SLIT slit, at a ফাঁক আছে, it is closed by thin membrane, so it is highly permeable. And these podocytes are not the rigid structures, and they are also contractile, and in this way slit dimension can change also. It may not be mentioned in every text, but in some histology text they do mention. I can remember slits, filtration slits. Yeah. In the textbook you will find the figures like this. So you have understood it is the non-fenestrated capillaries, and there is no significant attenuation. Small molecules can traverse through this membrane, between these small molecules. In any capillary of the muscle, they can come out. Capillary of the skin, they can come out. Small molecules, sodium ion, potassium ion, they can come out. A larger, but the permeability is much less than this. Yeah. In case of kidney, there is a need of increased permeability, but at the same time there is some protection so that the very large molecules like plasma proteins, lipid substances and cellular elements do not traverse. Yeah. And the structure you will find in your textbook in this way, that
They are very good figures, but if you consider that it is this epithelial cells, that is the fenestration of another epithelial different part of an epithelial cells, and it is the blood. Here there is the capillary lumen of the capillary, and it is the basal layer, and there are the podocytes. Interdigitation, podocytes, and it is the slits. So this is the arrangement. Two cells, from two cells, epithelial cells, they form this type of structures. And in this way, they regulate the entry of substances. Particular substances with effective molecular diameter of 4 nanometer or so, they are freely filtered. And those particles, neutral substances, effective molecular diameter more than 8 nanometer are not filtered. In between, there is some inverse relationship. Not only the size, also charge do have some influence. There are some sialoproteins on the endothelial side, and it will repulse the negative charged substances. And in physiology, pH, they are negatively charged proteins. Suppose albumin is negatively charged, and its effective molecular diameter is 7 nanometer or so. You can expect that considerable amount of albumin should come into the Bowman space by filtration, but it is not so. Because these sialoproteins, sialic acid molecule, they are negatively charged and they cause repulsion. So that only 0.2% of the concentration of albumin in the plasma you can expect in the Bowman space. Now you consider the different parts. Proximal convoluted tubule, PCT. Proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule, 15 millimeter. That is the principal site of reabsorption, and for this purpose, like these small intestinal epithelial cells, they have brush border, started border, brush border, and the cells are cylindrical and they have this brush border, and they have interdigitation with the neighboring cells and apical tight junctions. Neighboring cell, nucleus. And lateral intercellular junctions, suppose it is the basement membrane and it is in communication with the extracellular fluid. It is the luminal site and this is the brush border. That it is the surface area, 1 μm by 0.7 μm, innumerable number. And they are the principal site of reabsorption of solute and water. Proximal convoluted tubule. It is the only site where there is the started border or brush border. Then in the thin descending limb, this is the thin descending limb of loop of Henle. Thin descending limb, loop of Henle. It is a descending limb and it is the ascending limb. And thin descending limb of loop of Henle, and in this case, the cells, they are thin cells, similar to squamous type of epithelium. Suppose in this case, this type of cells are seen.
this type of seal. And they can transport urea from outside to inward. Some transporter is there. They are highly permeable to water. Now this is the thin ascending limb. Thin ascending limb in cortical nephron is very small, but in this case it is prolonged. It's prolonged. And it drains in the thick ascending limb. Thick ascending limb, cells are much thicker than this. But this type of brush border is not present. There are, in this case, there are some interdigitations. And cells are, there is a few macrophyllae, and there are, and in this case, the basal part is interdigitated, and they bear numerous mitochondria, nuclei. Thick ascending limb of loop of Henle. Thin ascending limb and thick ascending limb, they are relatively impermeable to water, and it can transport sodium potassium chloride, and it maintain the osmotic gradient within this renal medulla, and they terminate at the is defective in that cell. Epithelium is called macula densa, and it should be end in the angle between the afferent and efferent arteriole. Some modified epithelial cells, and they form the macula densa. They go to this part of the originating nephron, originating glomerulus. My figure is defective. You will find the exact figure in your text. Macula densa. The cells are close together, and they form some structure different from the neighboring part of the epithelial cells. Macula densa. Clear? And macula densa and this afferent arteriole close by, and they contains juxtaglomerular cells, modified epithelial cells, and that secrete renin, and also some lassis cells, that is a variety of the mesangial cells, similar to that of the pericytes we described. Mesangial cells, and these three types of cells come together to form the juxtamedullary apparatus. Macula densa of the terminal part of the thick ascending limb of loop of Henle, and then the JG cells, juxtaglomerular cells, mostly of the afferent arterioles, maybe to some extent in the efferent arterioles, and three, that is the lascis cells, LACIS, and they three together come to form the juxtamedullary apparatus. They have important role in regulating the glomerulotubular balance or tubuloglomerular feedback. In that case, they have some role. If there is increase in the flow in the thick ascending limb of loop of Henle, then somehow there is a constriction of the afferent arterioles. They are sensitive to sodium chloride, and they send some information
somehow that there is some constriction of the afferent arterioles, so that the huge amount of fluid does not enter into the distal nephron. Which is this distal nephron is the site where there is the ultimate urine is formed. So they are not flooded with fluid. Requisite amount of fluid should enter. Tubuloglomerular feedback. So these are these sites. These cells are responsible for secretion of renin also in response to change in the blood pressure, juxtaglomerular apparatus. It is important for the examination. What are their presumed function? Juxtamedullary apparatus. And from the macula densa starts end of the macula densa is a distal tubule, distal convoluted tubule, distal tubule. And loop of Henle, their length varies. It is small in case of cortical nephrons, and in the juxtamedullary nephrons they are long, 2 millimeter to 12 millimeter. There varies. Yeah. Distal tubule, they are 5 millimeter in their diameter. They have some microvilli, but not so numerous as in the proximal convoluted tubule. They have some functions, also important functions, absorptive function. And then by means of this connecting tubule, it coalesces with that of we unite with that of the collecting tubule or collecting duct. It is the cortical part of the collecting duct. It is the medullary part, outer medullary, inner medullary or papillary collecting duct. And it ends at there are some fenestrations at the pyramids where it enters into the minor calyx of the renal pelvis. In the cross section of the kidney you will find them. Their number is given in anatomy text for renal pyramids, and they open. So whenever the urine coming out of that is the collecting tubule, then it is formed within the renal pelvis, ureter, bladder. It is not modified anymore. Whatever modification is up to the level of the collecting tubule, and then there is no modification, and it is then eliminated by the process of micturition. In the collecting tubules, there are two types of cells: principal cells and intercalated cells. P cell and intercalated cells. P cells and the collecting tubule, they are the P cells. Intercalated cells. P cells are tall, relatively tall. P cells, relatively tall. They have relatively tall. The intercalated cells are like this. They are this type of structure. Intercalated cells. And in that case, the cells, their functions are different, and their vesicles are more granular, and its function is water reabsorption and sodium reabsorption. Principal cells or P cells, they are tall, and it is the intercalated cells, and its function is to secrete hydrogen ion and bicarbonate ion, and they are functionally may be different. Mostly they secrete hydrogen ion, and in case of alkalosis, there are some other variety, two types, other variety they can secrete also bicarbonate ion. In this way, they help to maintain the pH of the urine, at the same time the pH of the body fluid. And similar type of, in the distal convoluted tubule, there are also some differences, and this cell is more numerous, principal cells.
In response to aldosterone, it responds to aldosterone and they increase the sodium reabsorption. And also they are also responsive to vasopressin or antidiuretic hormone, by means of which water is reabsorbed. Two types of cells. Besides, there are other cells. They have the secreting capacity. Juxtaglomerular cells, which are the modified smooth muscle cells of the afferent arteriole and to some extent efferent arteriole, they contain granules and they secrete renin. Besides, there are some interstitial cells. Type 1 renal medullary interstitial cells. Then they secrete prostaglandin E2. Prostaglandin E2 can be secreted with the collecting tubule cells. And other prostaglandins, including prostaglandin I, is secreted by the afferent arterioles and also glomeruli. And kidney renal interstitial cells, they also have the other hormones they can secrete. In relation to hemopoiesis, erythrocyte formation, you are familiar with this. What hormone is liberated from the kidney in relation to erythrocyte formation? কি জোরে বলো আসতে বলো, কোনো অসুবিধা নেই, এটা কোনো অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে ইরাইথ্রোপয়েটিন বা হিমোপয়েটিন তৈরি হয় না, সেটা ইন্টারস্টিশিয়াল সেল থেকে তৈরি হয়, They produce erythropoietin in response to hypoxia, secondary to anemia. Any form of anemia is responsible for erythropoietin secretion. That is responsible for increasing the number of RBCs. এটা তোমাদের জানা আছে। And vitamin D active metabolite is produced by the renal tubule epithelial cells, proximal tubule cells, renal epithelial cells. 125 dihydroxycholecalciferol. In the 25 position, there is the hydroxylation occurs within the liver, and the 1 alpha position in the within the mitochondria of the proximal convolutive cells. 125 dihydroxycholecalciferol. That is the active form of vitamin D. Active form, that is also. Kinins are also liberated. Bradykinin, and they are also liberated by some cells. Liberated from cells. Yeah. So these are the substances that are produced. Renin, to some extent, that is also, dopamine is also synthesized. So it is an important organ also, endocrine organ also, kidneys. Yeah. Now this renal blood flow, we are considering renal blood flow. This Puriman blood is entering. This blood is entering. And this blood, you find in the anatomy department, in the dissected bodies, there is the renal artery, and it gives rise to branches, lobar branches, then interlobar arteries, then arcuate artery, then interlobular artery. From interlobular artery, at the junction of the cortex and medulla, there is the cortical artery. From this arises the interlobular artery. From the sides, there is the afferent arterioles do exit, and from the afferent arteriole, it gives rise to these capillary branches. They are from the glomerulus, and it then drain into
the efferent arteriole, slightly smaller efferent arterioles. And it is the only body site where the capillaries drain into this efferent arteriole. But smooth muscle, they are present, their amount is little in comparison to true arteriole and also afferent arteriole. But they are present. It is only body site. And the efferent arteriole then divides into peritubular capillaries. Peritubular capillaries. And it supplies a number of nephrons. Not only this from the efferent arteriole of its own nephron, but also neighboring nephrons, neighboring tubules it also supplies. Peritubular capillaries. Peritubular capillaries. And peritubular capillaries drain into interlobular vein, both in the cortical and juxtamedullary nephrons. And then interlobular vein, then into arcuate vein, then interlobar vein, and ultimately into the renal vein. But in case of juxtamedullary nephrons, efferent arteriole that divides into branches, they give rise to peritubular capillaries. At the same time, they have long hairpin-like loops, that accompany and they have called vasa recti. Not only peritubular, this and they accompany these renal tubules, loop up to the almost the tip of the papilla. They are called vasa recta. Vasa recta. Yeah. Vasa recta. And they are responsible for maintaining the osmotic gradient of the counter current system. Vasa recta. And the surface area of the tubules and this vasa recta or capillaries, they are almost similar. They are 12 meters square in each kidney, meter square. Vasa recta. They drain ultimately to the cortex, to interlobular vein, and ultimately to renal veins in this way. Interlobular vein, arcuate vein, and in this way they drain. Vasa recta. They are disposed in this way. In the descending limb, they have fenestrated capillaries. They are fenestrations. But the in the ascending limb there are fenestrations. But descending limb it is not. And they are maintaining the concentration of the electrolytes confined within this space. It maintains the osmotic gradient. Yeah. This is a vasa recta. Now in this case, there is filtration bed. And in this case, there is this pressure within these capillaries, glomerular capillaries, is more than that of the other filtration beds. Because of this efferent arterioles. And there is pressure drop only 1 to 3 millimeter of mercury. In case of rats, where directly it is measured, it is seen that is when the pressure, systemic pressure is 100 millimeter of mercury. Within the glomerulus, pressure is 45 millimeter of mercury. At the afferent end and the efferent end only 1 to 3 millimeter of mercury
So practically you can think that this pressure, hydrostatic pressure is maintained, and transport across this membrane is dependent upon hydrostatic pressure minus this osmotic pressure. Osmotic pressure is equal to that of the glomerular capillary osmotic pressure. That is called oncotic pressure. Oncotic pressure. And relatively high pressure is maintained. So the part of the blood vessel draining from the efferent arteriole into this, from the efferent arteriole to the peritabular capillaries, it is technically a portal system. Technically a portal system. You are familiar with the portal system in GI system. From the aorta, abdominal aorta, vessels arise and they supply the most part of the GI tract, pancreas and so. And the blood does not enter directly into the right atrium, venous blood. They form portal vessels and they ultimately drain into the liver, and to the hepatic vein it enters. Portal system. So it is technically is also a portal system. And pressure difference is there. Suppose in case of efferent arteriole, the pressure is almost same to that of the efferent arteriole. But when at the level of the peritabular capillaries, it is 8 millimeter of mercury. 8 millimeter of mercury. And in the renal vein, ultimately, it is 4 millimeter of mercury. So there is huge fall of pressure in the efferent arteriole and its branches, and it is required. There is a filtration bed, and there must be a equally potent bed for normally this reabsorption of the water and other solids. Reabsorption bed is the peritabular capillaries. Yeah. At the efferent arteriole, at the beginning of the glomerular capillaries, 45 millimeter of mercury, and only 1 to 3 millimeter reduction in this pressure at the efferent end of the glomerular capillary. But in the peritabular capillaries, there is much fall of pressure, and it is only 8 millimeter of mercury. 8 millimeter of mercury. So this is the area where reabsorption can take place. You are familiar with the Starling forces elsewhere in the capillaries. তোমাদের নিশ্চয়ই এটা তোমাদের এই যে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম তোমাদের শেষ হয়ে গেছে, এবং এটা নিশ্চয়ই তোমাদের সব জানা আছে। যে কোনো সিস্টেমিক ক্যাপিলারি আর্টারি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওল দিয়ে ফ্লুইডটা বেরিয়ে আসে, আবার ইফারেন্ট আর্টেরিওল থেকে ফ্লুইডটা আবার রিঅ্যাবজর্বড হয়। এটা তোমাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, বুঝতে পেরেছো? কিছুটা পরিমাণ পড়ে থাকে, যেই সামান্য পরিমাণটায় সেটা লিম্ফ্যাটিক্স দিয়ে ক্যারিড হয়। Lymphatics they carried high. Yeah. And here filtration is more important than reabsorption. But it is also reabsorption in that sense. It is also required for ultimately to maintain homeostasis. So there is a filtration bed, 0.8 meter square, where there is huge amount of filtration of fluid along with small molecules. And there is requirement of this reabsorption, because urine flow per day is 1 liter per minute. 1 liter per minute. So it is 180 liter of the fluid produced. 179 liter per day is reabsorbed. So there may be sufficient bed for its reabsorption, where the oncotic pressure should be higher than the hydrostatic pressure. Yeah. And it is this peritabular capillaries is the site. Peritabular capillary site is the site.
If you consider a single nephron, these forces do operate, and net ultrafiltration pressure or PUF ultrafiltration pressure is equal to ultrafiltration pressure, single nephron if you consider, it can be applied to whole kidney also. PGC is the mean hydrostatic pressure in the glomerular capillaries. Yeah. In case of rat or in human being, if you consider, it is, suppose it is 45 millimeter of mercury minus PT, that is within this tubule, PT. It is 10 millimeter of mercury, average pressure, 10 millimeter of mercury. Minus, that is this pi GC, it is the oncotic pressure. Because these electrolytes and small molecules are easily filtered, freely filtered, mostly freely filtered. Only the colloidal substances remain. So pi GC. What is the normal pressure? You know. What is the value? Suppose 20 millimeter of mercury or so. Normally, as there normally you can take this value as 0 in here. So this is, you can consider this. So it will become, that is 35 minus 20, 15 millimeter of mercury. As the apparent site of this, that is this filtration pressure, net filtration pressure at the beginning. At the beginning. If you consider a standard glomerular capillary, and it is the delta pi, and you draw a figure, it is the length of the capillary. So delta pi, it is 35 millimeter, and delta pi is 20. Fluid, that is concentration do increase. It is the mean hydrostatic pressure of the glomerular capillaries, and is the mean hydrostatic pressure of the renal tubules, the Bowman space. So it is beginning at 35, and it maintains more or less same in the glomerular capillaries. But whenever water, this watery part is coming out, then it will increase, and at some point it will equal to that at this point. So beyond this point, there is no further filtration.
because they are equal. Delta pi is equal to delta t. So it is flow limited. So is flow limited. So this filtration in this case, normally it is flow limited. बुझा गया? And not diffusion limited. It is flow limited. If there is increase in flow due to increase in hydrostatic pressure or so anything else, or increase in the permeability, suppose only if there is this rate of flow increases, so further area is involved. There is more filtration. So it is flow limited. Only increase in permeability, if the pressure gradient remains same, then there is, so it is flow limited and not diffusion limited. So it is the nature's device that this capillary bed can increase or decrease. And they are the duty of the mesangial cells in health. Mesangial cells, similar to pericytes. They can contract and they are suitably placed in between two neighboring capillaries, and at where there is formation of loops. When there is branching, there is formation of loops, and within the common basement membrane, then they are present, mesangial cells, and they can contract, and they can close one limb of the in a loop, or elsewhere it can encroach the lumen of the capillaries, so that the effective surface area is reduced. And relaxation is in the opposite side. Yeah. So in this case it is, and it is flow limited. Yeah. So it is all for today. Some part remaining. We will discuss the other part of the measurement of the renal blood flow, measurement of the GFR, renal clearance in the next class. So two heart tubes joined together to form a single tube, but the extreme ends remain separated. And before folding of the head fold of the embryo, the pericardial cavity is dorsal. It is, look, after head fold, look, this is the dorsum of the hand, this is the palm. But when it folds, look, the dorsum goes downwards and palm goes upwards. Similarly, after folding, the whole scenario changed. The cardiac heart tube comes dorsally and pericardial cavity comes ventrally after head fold. Previously, the septum transversum, most cranial part, but after folding, it comes here. Here it forms the future liver. Here it forms the future liver. And already I have told you, this cardiac tube as a bifurcated end. Side or head, and this is the tail side. So this is the feature. Come এটা হলো, and the buccopharyngeal membrane come anterior জায়গায় ওটা থাক. And these similarly there are two blood vessels develop on the dorsal side. We call two dorsal aortae, but ultimately they join together two bifurcated ends. So we call the dorsal aorta. These bifurcated end now joins with the bifurcated end of the heart tube.
And they obviously, you can see that it will form the common iliac artery. Ultimately, it will form the aorta branch of the এটা ছেড়ে দেওয়া কিন্তু। And two tube, one go to the yolk sac, vital artery, and one goes to the placenta, the umbilical artery. And this is the which goes to the yolk sac, we call vitaline, because yolk sac give vitality or nutrition. So it is called the vitaline artery. And from the vitaline side, there are vein developed from the capillary plexus. Yolk sac, capillary plexus. So the name of this vein is the vitaline vein. Then vitaline vein goes in this fashion, passing through the liver, developing liver, and joins with the bifurcated, one of the bifurcated. So on each side there are two vitaline veins. So another vitaline veins drain here. There are two vitaline artery, so two vitaline veins, right and left. So ultimately, one vitaline vein joins with one of the bifurcated end of this side, vitaline vein. Similarly, the umbilical vein is there, and umbilical vein also join, the two umbilical veins join with the two bifurcated ends here. হয়েছে? And from the body, body is also developing waste products, developing features. So veins is developed from the body, one from the anterior end, one from the posterior end. We call the anterior cardinal vein, we call the posterior cardinal vein, and they join together and ultimately joins here. So in each horn, and this part of the heart tube will develop sinus venosus, and we call this bifurcated end left sinus venosus, left horn of sinus venosus, horn, H-O-R-N, left horn of sinus venosus, right horn of sinus venosus. So it is the venous end of the heart tube, this is the arterial end of the heart tube. So in the each sinus venosus drains one vitaline vein, one umbilical vein, and one common cardinal vein. Clear? এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি। তাহলে এইটা হচ্ছে বেসিক আইডিয়া। Similarly, this bifurcated end joins with the aorta by first arch artery. Gradually, there will be developing more arch artery when you read the branchial apparatus. So, this is the basic. আমরা যদি এখন আঁকি পরিষ্কার করে, pericardial cavity, this is the heart tube, single heart tube, which ওই arch artery আঁকছি না। Similarly, this is the two horn of the sinus venosus, on which drains vitaline vein, umbilical vein, and common cardinal vein, which is formed by anterior cardiac and posterior cardinal vein. Similarly, vitaline vein, umbilical vein, and common cardinal vein. This is the anterior, this is the posterior cardinal vein. This is the arterial end, this is the venous end. And heart tube is short. So it can more or less at par with the pericardial cavity. Then there occur dilatation of this heart tube. Of the heart tube in this fashion.
Yes. They are a dilatation of the heart tube. Similarly, it is the tubular structure, now it is like that. And we name them. From back, this is already I have told you, this is the sinus venosus. Sinus venosus. It is also a part of the heart tube. So first from the venous end, first dilatation in the sinus venosus. From the venous end, from the liver side. This is the head side. It is the liver side because here will develop the liver. Here it is developing the liver. And liver develop করবে. And all these vital and vein, except these cardinal veins, vital and vein and umbilical vein pass through the liver. এটা মনে রাখবে, কার্ডিনাল ভেন কিন্তু নয়, কার্ডিনাল ভেন আলাদাভাবে চলে যায় লিভারের মধ্যে দিয়ে। গেল? তাহলে ফার্স্ট ফ্রম দ্য ভেনাস এন্ড আমি বলছি, সাইনাস ভেনোসাস ফার্স্ট ডাইলেটেশন, হুইচ কনসিস্ট অফ লেফট হর্ন, রাইট হর্ন। Then there is a dilatation we call primitive atrium. Then primitive ventricle. Then bulbus cordis. Cordis means heart. B-O-U-S, cordis. Is the extreme end we call truncus arteriosus. Actually, it is a part of the bulbus cordis. So there are dilatation, and from this side bulbus cordis, primitive ventricle, primitive atrium. এই বালবাস কর্টিসটা তাহলে যদি আমি আলাদা করে ড্র দ্য বালবাস কর্টিস সেপারেটলি, এটা এরকম ভাবে ড্র করলাম। তারপরে প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল, তারপরে প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম আর সাইনাস ভেনোসাস। সাইনাস ভেনোসাসটা দেখাচ্ছি। So this is the bulbus cordis attached to the arch artery. First arch artery. Arch artery, first arch artery. Eight. So, and bulbus cordis now divided into 3 compartments. Proximal পার্টটার নাম দিয়েছি আমরা truncus arteriosus. Middle one third করে ভাগ করেছি, we call bulbus cordis proper. Sorry, it is called the conus cordis. Conus cordis. আর এইটাকে আমরা কোনো নাম দেইনি, distal part of the bulbus cordis, because it will be taken up in the ventricle. হলো? আচ্ছা, তাহলে এইটাকে taken up by the ventricle. এবার একটা কথা শোনো, একটা ওয়ার্ড I will frequently use, taken up. Taken up মানে কি? Those who live in village, we know the neighbors, if there is a notorious neighbor, usually try to taken up the neighbor's land. পাশাপাশি রয়েছে, দখল করে। কিভাবে করে? ধরো এটা ল্যান্ড, ওটা নেইবারস ল্যান্ড। ওয়ান ফাইন নাইট স্লাইটলি বাড়িয়ে দিল, ঢুকিয়ে দিল, আল বলে যেটা, বাড়িয়ে দিল, তেমন ওর জমিটা এখানে ঢুকে গেল, আরেকটু বাড়িয়ে দিল। এরপরে there will be 2 things, whole land of the neighbors can be taken up, captured, or
part of the is captured, then stop. আস্তে আস্তে নেবার জমি ঢুকে গেল, ও এটা হয়ে গেল আমারই জমি। So this word is applicable here, and it is the another chamber of the neighbor part when taken up by another chamber means it is engulfed and it is a part of the who taken up this. Similarly, I am telling you, and previously, তাই তো একটা ছোট যদি এটা মুছে দেই, নেবারটা মুছে দিল, তাহলে হোল বালবাস কর্ড ইজ নাও টেকেন আপ বাই দ্য ভেন্ট্রিকলের মধ্যে। নেবার এ হচ্ছে ডেঞ্জারাস নেবার, ভালো নেবার, এ ঢুকিয়ে দিল। সো বালবো কর্ডিস বিকাম সেম। যদি আরো ভদ্র হয় ওর নামটা রাখলো বালবো ভেন্ট্রিকুলার, আলটিমেটলি কিছুদিন আফটার সাম টাইম ওটাও ফিনিশ করে দিল, কারণ অ্যাডাল্ট হলো ভেন্ট্রিকেল। কিছুদিন রাখলো যাতে এজিটেশন না হয়, তারপর আসতে বললো না ইয়েস ইয়েস ওর তো নাম আছে তো, বালবো ভেন্ট্রিকুলার। আলটিমেটলি তখন দেখলো সব চুপচাপ, নিউজ অন্যখানে চলে গেছে, অন্য জায়গায় গরম হয়েছে, ইট ইজ এ ভেন্ট্রিকেল। ঠিক সিমিলারলি এরম ঘটে। আচ্ছা, তাহলে এইটা হলো। আচ্ছা, ওইটা যাওয়ার আগে তাহলে এখনো নেবার নেয়নি, টেকেন আপ হয়নি, তাহলে এইটাকে কি বলবো আমরা? এই যে ওপেনিংটা রয়েছে ফ্রম বালবাস কর্ডিস অ্যান্ড দ্য প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল, প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম আর সাইনাস ভেনোসাস, এইটাকে আমরা বলি বালবোভেন্ট্রিকুলার অরিফিস অর বালবোভেন্ট্রিকুলার ক্যানেল। বালবোভেন্ট্রিকুলার অরিফিস অর বালবোভেন্ট্রিকুলার ক্যানেল, এই গেটটাকে বলছি আমরা। সিমিলারলি ventricular orifice or atrioventricular canal. Similarly, এইটার নাম হচ্ছে সাইনোঅ্যাট্রিয়াল অরিফিস, সাইনোঅ্যাট্রিয়াল ক্যানেল বলা হয় না। তাহলে তিনটে অরিফিস রয়েছে, অ্যাট্রিয়াম টু সাইনাস ভেনোসাস সাইনোঅ্যাট্রিয়াল অরিফিস, atrioventricular orifice or atrioventricular canal, and bulboventricular orifice or bulboventricular canal. Orifice মানে opening. Clear? এরপরে এখানে দেখো, there is a huge dilatation of the bulboventricular region. Cell proliferates and become huge. So it cannot accommodate in this fashion. So it gradually projects inside the pericardial cavity, but not in a straight fashion, but in a U-loop. কারণ জায়গা নেই তো, pericardial cavity is small, so it becomes like that. So it is the bulboventricular, এটা primitive ventricle, এটা primitive atrium, sinus venosus in a U-shaped fashion. And gradually এইবারে ventricle চাইছে আমি অকুপাই করব, টেকেন আপ করব। প্রথমে it becomes very deep, gradually আরেকটা জিনিস ঘটে, এই যে বালবোভেন্ট্রিকুলার ইউ শেপেড হিউজ ডাইলেটেশন হয়, ইট পুশেস দ্য অ্যাট্রিয়াম ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড সাইনাস ভেনোসাস ব্যাকওয়ার্ডস, পেছন দিকে ঠেলে দেয়। দেখবে অ্যাট্রিয়াম ইন হার্ট ইজ ইন দ্য ব্যাক সাইড, বেস অফ দ্য হার্ট, খেয়াল পড়ছে, আর ভেন্ট্রিকেলটা সামনে। কেন?
এই যে ডেভেলপ করেছিল, ইট পুশেস দ্য অ্যাট্রিয়াম নট অনলি কর্ডালি বাট অন দ্য ব্যাক সাইড। সো আমরা এটা কি ভিউ দেখছি? সাইড ভিউ দেখছি না সামনে থেকে দেখছি? সাইড ভিউ, স্যাজিটাল সেকশন ভিউ। এই ভিউ সম্বন্ধে আইডিয়া করতে হবে। ওরে বাবা, কেমন? এবার যদি সামনে থেকে দেখি, হার্ট উইল বি লুক লাইক দ্যাট। এটা বাল্বোভেন্ট্রিকুলার, এইটা হচ্ছে ওপেনিং, অ্যাট্রিয়ামের সাথে ওপেনিং। আমরা সামনে থেকে দেখি এরকম। তারপরে আস্তে আস্তে, এরপরে কি হলো? আস্তে আস্তে এবার দখল করছে। এবার ই ট্রাই টু টেকেন আপ, পাশের জমি নিয়ে নিচ্ছে। এই গ্রুপ বিকাম আস্তে আস্তে এর যে বর্ডার ছিল সরিয়ে দিচ্ছে, অ্যান্ড বিকামস ইট ইজ এ সিঙ্গেল ক্যাভিটি, ঢুকিয়ে দিল। সো এখনো পর্যন্ত তাহলে প্রথমে আমরা বলছি ইট ইজ এ বাল্বোভেন্ট্রিকুলার লিপ অ্যান্ড ইট ইজ দ্য টু বাল্বোভেন্ট্রিকুলার সালকাস। এইখানে আলটিমেটলি দুটো এন্ডোকার্ডিয়াল কুশন ডেভেলপ করবে, রিজ ডেভেলপ করবে, দুটো রিজ ডেভেলপ করবে। কেমন? হুইচ হেল্পস ইন দ্য ফর্মেশন অফ দ্য ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। দুটো ভেন্ট্রিকলকে ভাগ করবে। So ultimately this become deepened and it is known as the bulboventricular sulcus. কেন সালকাসটা হচ্ছে? কারণ এই জায়গাটায় আলটিমেটলি দুটো এইরকম রিজ ডেভেলপ করবে, আলটিমেটলি জয়েন করবে। যেই জয়েনিংটা কমপ্লিট হয়ে গেল, ভেন্ট্রিকল দেখলো কাজ শেষ, এবার আস্তে আস্তে এইটাকে স্ট্রেইট করে দিল, and bulbous cord is now taken up within the primitive ventricle. পুরো ভেন্ট্রিকেলই হয়ে গেল। এবার নামও বাল্বোভেন্ট্রিকুলার নামটাই উঠে দিল। আচ্ছা, এইটা শিখলাম ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম। এবং হার্ট আস্তে আস্তে এই লুপ সরে গেল, এই হার্টটা এরকম হয়ে গেল আমাদের আর অ্যাট্রিয়ামটা পেছনে রয়ে গেল। দেখতে হার্টের শেপ এসে গেছে অ্যান্ট্রিয়ালি। আচ্ছা, আমাদের ডিটেলস শুধু এইটার দিকে তাকাও। তাহলে এটা হয়ে গেছে। এবার এইটার ক্ষেত্রে পরে দেখো কেমন। তাহলে এইটা ভেন্ট্রিকল হয়ে গেছে, পুরো ভেন্ট্রিকল। এইবারে বলে দিই, নেক্সট আমি আগের পিকচারে দেখিয়েছিলাম, বোথ অ্যাট্রিয়াম অ্যান্ড ভেন্ট্রিকল হ্যাজ গট এ রাফ পার্ট অ্যান্ড স্মুথ পার্ট। Atrium has got a smooth part, smooth where that drains the superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus, and rough part which contains musculopectinity, including the auricle, right auricle. Left atrium এরও তাই একটা smooth part যেখানে pulmonary vein is drain, and the rough part containing musculopectinity. Ventricle has got the same thing, inflow part, rough, containing papillary muscles, bridges, মনে পড়ছে কি? bridges muscle, papillary muscle, কেমন? septomarginal trabeculi ভুলে গেছে, যাকে মনে পড়ছে। and a outflow smooth part যেখানে bulb will go to the in case of a right atrium go to the pulmonary artery, and left atrium, left ventricle, the ascending aorta. তাহলে এবার কোথা থেকে কোনটা ডেভেলপ করে শুনি, তারপরে আমরা যাব। এখান থেকে আসি, ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস। ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস will develop the root of the in case of a right ventricle pulmonary artery, and in case of a left ventricle ascending aorta. গেল?
এটা যদি হচ্ছে রাফ পার্ট, পালমোনারি আর্টারি, তাই তো? এটা রাফ পার্ট, এটা স্মুথ পার্ট। এই ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস এইটা ডেভেলপ করেছে, পালমোনারি আর্টারি। রাইট সাইডের কথা বলছি। আর লেফট সাইড থেকে কি ডেভেলপ করছে? অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা। তাহলে ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস থেকে কি কি ডেভেলপ করবে? পালমোনারি আর্টারি, কোনাস আর্টেরিওসাস থেকে ডেভেলপ করবে স্মুথ পার্ট অফ দ্য রাইট অ্যান্ড লেফট ভেন্ট্রিকল। পরে ভাগ হবে, ভেন্ট্রিকল এখনো ভাগ হয়নি, ভেন্ট্রিকল ইজ নাও সিঙ্গেল ক্যাভিটি। তাহলে কোনাস আর্টেরিওসাস থেকে ডেভেলপ করবে, কর্ডিস থেকে ডেভেলপ করবে কোনাস on, in case of a left ventricle, aortic vestibule. Smooth part. Bulbous, এই দুটো থেকে ডেভেলপ করবে rough part of the ventricles. Rough part of the ventricles. Lower 1/3 of the bulbous cordis will be taken up by the ventricle and will develop the rough part, যেখানে papillary muscles রয়েছে, সেই part of the ventricle. তাহলে স্মুথ পার্ট ডেভেলপ করছে কোনাস আর্টারিস থেকে, আর রাফ পার্ট, ইনফ্লো পার্ট ডেভেলপ করছে lower part of the bulbous cordis and the primitive ventricle থেকে। Clear? Similarly, primitive atrium থেকে ডেভেলপ করছে right rough part of right and left atria with their auricles, not the smooth part. So primitive atrium including the auricle থেকে ডেভেলপ করছে রাফ পার্ট, যেখানে মাসকুলি পেকটিনিটি রয়েছে অফ দ্য অ্যাট্রিয়া। তারপরে অ্যাট্রিয়া ভাগ হবে, রাইট অ্যাট্রিয়াম লেফট অ্যাট্রিয়াম হবে, বলো? অ্যান্ড স্মুথ পার্ট অফ দ্য রাইট ভেন্ট্রিকল, এবার খুব ভালো করে মনে করে শোনো, smooth part of the right ventricle will develop from right horn of the sinus venosus. এটা ভালো করে লেখো। Smooth part of the right ventricle will develop from right horn of the sinus venosus. And the left horn of the sinus venosus become atrophied and form the coronary sinus. And left horn, এইটা হচ্ছে right horn, এইটা হচ্ছে left horn. Left horn become very ultimately atrophied the coronary sinus, and this will form the smooth part of the right atrium. তাহলে কোনটা ডেভেলপ করেনি? স্মুথ পার্ট অফ দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল ডেভেলপ করেনি। কোথার থেকে আসবে তাহলে? কোথায় স্মুথ পার্ট অফ দ্য রাইট ভেন্ট্রিকল বললাম না তো? মনে হচ্ছিল বোধহয় লেফট হর্ন থেকে স্মুথ পার্ট হবে, নো,
লেফট হর্ন থেকে যেটা ডেভেলপ করে করোনারি সাইনাস বা ভেইন অফ দ্য হার্ট, তাহলে স্মুথ পার্ট ডেভেলপ করে। এখানেও সেই খেলা, টেকেন আপের খেলা। কি হলো আগে এটা বলে নেই, তারপরে আমি ইন্ট্রাক্রিয়াল সেক্টর গেলাম। এইটা রাইট হর্ন, এখন একটু বলে দিচ্ছি, এটা লেফট হর্ন। আর এইটাকে মাঝখানেরটাকে অনেকে বডি অফ দ্য সাইনাস ভেনোসাস বলে, এই মাঝখানে যেটাকে বডি অফ দ্য বলে। কেমন? এখানে কে কে ড্রেন করেছে? ভাগ এখান থেকে ভাইটালাইন ভেইন, আর্টিরিয়াল ভেইন অ্যান্ড কার্ডিনাল ভেইন অ্যান্ড পস্টেরিয়র কার্ডিনাল ভেইন, ওদিকেও আছে। আর এদিকে initially the blood coming from there, so they are develop right and left horn, and blood is coming equally from the right and left side. This is the right, this is the left side, and it opens anteriorly. সবচেয়ে আমি বলেছিলাম ব্যাকে চলে গেছিল অ্যাট্রিয়ামটা, আর সবচেয়ে ব্যাকে গিয়েছিল সাইনাস ভেনোসাসটা। সবচেয়ে পেছনে রয়েছে সাইনাস ভেনোসাস, এইখানে রয়েছে অ্যাট্রিয়াম, এখানে ভেন্ট্রিকল, এরম ভাবে রয়েছে। তাহলে আমরা যদি এখান থেকে দেখি এই যে সাইনোঅ্যাট্রিয়াল অরিফিস এইরকম রয়েছে লাইনে, এইটা এই দিক দিয়ে পেছন দিকে অ্যাট্রিয়াম আছে, অ্যাট্রিয়ামটা এখানে রয়েছে, এই ব্লাডটা অ্যাট্রিয়ামে যাচ্ছে পেছন দিক দিয়ে, আমরা করোনাল সেকশন করেছি। কেমন? সাইনোঅ্যাট্রিয়াল অরিফিস, এই ব্লাডটা এখান থেকে সামনের দিকে অ্যাট্রিয়ামে চলে যাচ্ছে, এইখানে চলে যায়, এটা সামনে রয়েছে, ইন ফ্রন্ট, বুঝতে পেরেছো? ভেন্ট্রালি এরম ভাবে ব্লাডটা চলছে। সাইনোঅ্যাট্রিয়াল অরিফিস প্রথমে বড় অ্যান্ড লার্জ, এখান দিয়ে ব্লাড এইখানে ঢুকে যাচ্ছে। এরপরে হোয়াট ডেভেলপস, এ সান্ট, আমি অ্যাট্রিয়ামটা মুছে দিচ্ছি বোঝার জন্য, এ সান্ট ডেভেলপ হিয়ার, একটা চ্যানেল ডেভেলপ করলো এবং তলেও একটা চ্যানেল ডেভেলপ করে, ফলে হোল অফ দ্য লেফট সাইড ব্লাড এই জায়গাটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়, অ্যাট্রোফিড, ইট গেটস অ্যাট্রোফিড। Cardinal vein remains and this part এবার যেহেতু হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড এখানে আসছে, এন্ড ব্লাড এখানে প্রায় আসছেই না, নীল। এবার আগেই বলেছি নেচার শুধু মুধু কিছু রাখবে না, সো ইটস গেট এগুলিও পরে চেঞ্জ হবে, আমি পরে বলবো, এখানে আমি রাখছি না। যেমন এগুলি অ্যাট্রোফি হয়েছে, ইট গেটস অ্যাট্রোফি, ছোট হতে থাকছে, অ্যান্ড সাইনোঅ্যাট্রিয়াল অরিফিস গ্র্যাজুয়ালি মুভস টু দ্য রাইট সাইড। আরো ছোট হয়ে গেল, আরো ছোট হয়ে গেল, and become the coronary sinus, and common cardinal vein of the left side become the oblique vein of the left atrium. So fate of the left horn of the sinus venosus, coronary sinus. Fate of the left sided common cardinal vein, oblique vein of the left atrium. ওটাও একটা জাস্ট ছোট্ট ভেইন, অনেক সময় অ্যাট্রোফিড থাকে। তাহলে সাইনাস ভেনোসাস বিকাম রিট্রি, অ্যান্ড সাইনোঅ্যাট্রিয়াল অরিফিস, এই যে সাইনাস থেকে অ্যাট্রিয়ামে যাচ্ছিল, ইট বিকাম ভেরি স্মল, কারণ লেফট সাইডে ব্লাড আসছে না তো, আর দ্য ব্লাড ইজ নট কামিং ফ্রম দ্য লেফট সাইড, সো ভেরি স্মল, অত ব্লাড যাচ্ছে না, সো ইট বিকাম ভেরি চিঙ্ক অ্যান্ড রিমেইন অন দ্য রাইট সাইড।
which is guarded by two folds, দুটো ফোল্ড দিয়ে গার্ডেড থাকে, তাকে বলি রাইট সাইডে রাইট ভেনাস ভালভ এন্ড লেফট ভেনাস ভালভ। এইটা হচ্ছে অরিফিস, রাইট ভেনাস ভালভ, লেফট ভেনাস ভালভ উইথ এ ভেরি চিঙ্ক অরিফিস। Gradually, a septum will develop which divides the right atrium proper, সাইনাস ভেনোসাসকে নয়, কিন্তু এই যে অ্যাট্রিয়াম প্রপারটা, এই প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম প্রপারটাতে এবং পার্ট অফ দ্য সাইনাস ভেনোসাস অন দ্য রাইট সাইড, a septum will develop, interatrial septum. কিন্তু লেফটের স্মুথ পার্ট ডেভেলপ করছে না কিছুতেই। সো হোয়াট উইল নেচার উইল ডু, ফ্রম দ্য লেফট হাফ অফ দ্য ডেভেলপিং অ্যাট্রিয়াম, রাফ পার্টের, আমি এখান থেকে বলছি, এইখানে এই লেফট পার্ট অফ দ্য প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম, লেফট পার্ট অফ দ্য প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম, খুব ভালো করে শোনো, on the posterior side, মানে টুয়ার্ডস দ্য সাইনাস ভেনোসাসের দিকে, অ্যাট্রিয়ামের পেছনে সাইনাস ভেনোসাস রয়েছে, লেফট সাইডটা অলমোস্ট ভেইন হয়ে গেছে, রাইট সাইডটা রাইট অ্যাট্রিয়ামের পেছনে রয়েছে। এইবারে লেফট সাইড অফ দ্য অ্যাট্রিয়াম, রাফ পার্ট অফ দ্য অ্যাট্রিয়াম থেকে পেছন দিকে একটা স্প্রাউট বেরিয়ে গেল। এটা যদি আমি এটা অ্যান্টিরিয়র সাইড, এটা পস্টেরিয়র সাইড অফ দ্য লেফট সাইড অফ দ্য প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম, এই একটা ব্লাড ভেসেল বেরিয়ে যাচ্ছে, ফিউচার পালমোনারি ভেইন, সিঙ্গেল। কোথার থেকে বেরোচ্ছে? লেফট, ফ্রম দ্য পস্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য লেফট সাইড অফ দ্য অ্যাট্রিয়াম, not from the sinus venosus, left side of the sinus venosus, এই রাইট হর্ন অফ দ্য সাইনাস ভেনোসাস, লেফট সাইড অফ দ্য অ্যাট্রিয়াম থেকে পেছন দিকে একটা ভেইনের বেরোলো, সেইটাই করবে আলটিমেটলি পালমোনারি ভেইনস। এবার তোমরা বলবে যে পালমোনারি ভেইনস তো স্যার চারটে, তো একটা বেরোলো কেন? সো আলটিমেটলি bifurcate dichotomous muscle becomes two becomes four, on the posterior side of the right side of the atrium। এরপরে সেই জায়গা দখলের খেলা শুরু হলো, টেকেন আপ, অ্যান্ড প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম থেকে আমার ওর ডেভেলপ করে গেছে। অবভিয়াসলি তোমাদের মধ্যে হয় ও পেরে যাচ্ছে, ও আইফোন কিনেছে, আমি কেন কিনবো না, যদি না পারি কারো কাছ থেকে ঝেড়ে নি, এরকম হলো। সুতরাং ইট টেকেন আপ দিস থিং, এইটাকে পুরো পালমোনারি আর্টারিকে ঢুকিয়ে দিল primitive atrium, and it becomes the smooth part, and there are four pulmonary veins open into the smooth part of the left atrium. Finished. বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? তাহলে স্মুথ পার্ট অফ দ্য রাইট অ্যাট্রিয়াম ডেভেলপ ফ্রম দ্য রাইট হর্ন অফ দ্য সাইনাস ভেনোসাস, and smooth part of the left atrium develop from the pulmonary engulfment or taken up of the wall of the pulmonary arteries, developing pulmonary। তাহলে দুটোরই স্মুথ পার্ট হয়ে গেল। এরপরে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টারে আজকে যাব, জানি না কমপ্লিট হবে কিনা। এবারে প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়াম হলো পার্ট, স্মুথ পার্ট। এবারে তোমাদের একটু আইডিয়া করতে হবে
করোনাল সেকশন অ্যান্ড স্যাজিটাল সেকশন, বইতে দেখবে একরকম দুরকম ছবি আছে। কি ব্যাপার হলো, এইবারে এইটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম, এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকল। আমি স্মুথ পার্ট রাফ পার্ট ঢুকে গেছে, তৈরি হয়ে গেছে। কেমন? এটা হচ্ছে রাইট সাইড, এটা হচ্ছে লেফট সাইড। এটা হচ্ছে স্মুথ পার্ট পস্টিরিয়রলি, এটা স্মুথ পার্ট। এটা হচ্ছে রুফ, এটা হচ্ছে ফ্লোর। এটা হচ্ছে কি? অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার ক্যানাল। এটা হচ্ছে প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল অ্যাট্রিয়াম। এটা হচ্ছে স্মুথ রাফ, ছেড়ে দেওয়ার দরকার নেই আমার স্মুথ রাফ পার্টের। এবার অ্যাট্রিয়াম তৈরি হয়ে গেছে, স্মুথ রাফ পার্ট তৈরি হয়ে গেছে। অবশ্য একটার পর একটা হয় না, অল গোজ টুগেদার। এদিকে যেমন সেপ্টাম ডেভেলপ করছে, এদিকে তেমনি স্মুথ পার্ট ইজ ডেভেলপিং, অল গোজ টুগেদার। আচ্ছা, এরপর একটা কাণ্ড ঘটে। এইটা হচ্ছে রাইট সাইড, এটা হচ্ছে লেফট সাইড। এটা হচ্ছে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ক্যানেল। আগেই বলেছি, ইনসাইড ইজ লাইন্ড বাই দ্য এন্ডোকার্ডিয়াম। এন্ডোকার্ডিয়ার মধ্যে কানেকটিভ টিস্যু রয়েছে। এটা হচ্ছে রুফ, এটা ফ্লোর হুইচ ইজ কন্টিনিউড অ্যাজ দ্য প্রিমিটিভ ভেন্ট্রিকল। এবার রাইট সাইড অ্যান্ড লেফট সাইডে যে রিজ ডেভেলপ করেছে ইন দ্য অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার রিজিয়ন, এই জায়গার মেসোডার্মগুলি, মেসেনকাইমাল সেলস প্রলিফারেট করে, সেল বাড়তে থাকে। lined by the endocardium. We called endocardial cushion, godi. Endocardial cushion, right endocardial cushion, left endocardial cushion. কোথায় করছে? মিডলাইন। যদি আমরা অ্যাট্রিয়ামটা এরকম ভাবে ভাবি, ভেন্ট্রিকল রয়েছে, এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকল। এই আস্তে আস্তে to form a complete bar of tissue, complete bar of tissue we call septum intermedium. Very, very important for development of not only interatrial septum but also development of interventricular septum. কি বলি আমরা? septum intermedium develops from endocardial cushions right and left side. তাহলে আমরা এখানে এরকম দেখছি, এইভাবে ডেভেলপ করলো। দিস ইজ দ্য সেপ্টাম ইন্টারমিডিয়াম। সরি, এই দিকে ডেভেলপ করলো, রাইট অ্যান্ড লেফট সাইডে, অ্যান্ড ইটস ইন দিস ফ্যাশন। সো ডিভাইডিং দ্য অ্যাট্রিয়াম, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ক্যানেলে এটা হচ্ছে রাইট সাইড হয়, এটা লেফট সাইড হয়। দেখো, রাইট হাফ আর লেফট ক্যানেলে ডিভাইড করেছে কি? সেপ্টাম ইন্টারমিডিয়াম এইরকম অ্যান্টেরো-পস্টেরিয়রলি ডেভেলপ করেছে। এটা পুরো ছিল কেমন? আমি শুধু এই ওপেনিংটা ভাবো। সো ইট ডেভেলপস ফ্রম, এটা পস্টেরিয়র সাইড, এটা অ্যান্টেরিয়র সাইড বা ভেন্ট্রাল সাইড, ডরসাল সাইড, বেটার সাইড। সো ইট ডেভেলপস ফ্রম ভেন্ট্রো-ডরসালি, ডিভাইডিং দিস ওপেনিং ইন্টু রাইট হাফ অ্যান্ড এ লেফট হাফ। কিন্তু এটাকে যদি আমরা এরকম করে কাটি, এইভাবে কাটি, তখন কিন্তু লাগবে এরকম। রাইট লেফট, মাঝখানে দেখবো। এই দিক থেকে দেখলে মনে হচ্ছে সোজা, কিন্তু যদি আমরা এটাকে মাঝখান দিয়ে কাটি, মাঝখানে দেখবো। কিন্তু এইটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার অরিফিস, এটা হচ্ছে লেফট অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার অরিফিস।
এই আইডিয়াটা রাখতে হবে। এরপরে যে সেপ্টামটা ডেভেলপ করবে, রুফ থেকে আস্তে আস্তে এই রকম পার্টিশন করবে, ডিভাইডিং অ্যাট্রিয়াম ইনটু রাইট হাফ অ্যান্ড এ লেফট হাফ। বুঝতে পেরেছ? এইরকম ভাবে নামবে, এরকম ভাবে নামবে, ডিভাইডিং ইনটু রাইট অ্যান্ড লেফট অ্যাট্রিয়াম। ভেন্ট্রিকেল ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু যখন আমরা এগিয়ে আঁকবো তখন কিন্তু এরম ভাবে আঁকতে হবে। তখন সেপ্টাম ইন্টারমিডিয়ামটা কিন্তু এইখানে মাঝখানে থাকবে, কারণ কেটেছি আমরা এরম ভাবে, ফলে শুধু এইটুকুনি দেখতে পাচ্ছি। এই আইডিয়াটা করতে হবে। তাহলে এরপরে আমরা যাচ্ছি, এরপরে যাবে না। ভেন্ট্রিকেল সেপ্টাম ইন্টারমিডিয়াম কিন্তু এখন এরকম না, আগেও যেটা বলেছি এই রকম। এটা রাইট সাইড, এটা লেফট সাইড। আর এইখানে রয়েছে তোমার, ও একটা বলা হয়নি, সাইনোঅ্যাট্রিয়াল অরিফিস। আচ্ছা, এবার একটু প্লিজ ভালো করে শোনো। সাইনোঅ্যাট্রিয়াল অরিফিস which connects the atrium with the sinus venosus ultimately becomes narrow আর দেখাই যায় না প্রায় অ্যাডাল্টে। But initially there are two raised folds we call right venous valve and a left venous valve. And this right venous valve and left venous valve joined towards the roof, মানে cranially, and এই পার্টটাকে বলে এবং এই পার্টটাকে, কডাল পার্টটাকে বলে সাইনাস সেপ্টাম। এইটাকে বলছে রাইট ভেনাস ভালভ। সেপ্টাম স্পুরিয়াম, রাইট ভেনাস ভালভ, লেফট ভেনাস ভালভ, সাইনাস সেপ্টাম। তাদের মধ্যে অনলি ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য রাইট ভেনাস ভালভ। এই রাইট ভেনাস ভালভ গ্র্যাজুয়ালি বিকাম crest known as crista terminalis. এই যে crista terminalis, difference between the smooth part and rough part, এটাই। And it becomes extend in the from the valve. So fate of the right venous valve, crista terminalis, valve of the inferior vena cava, valve of the coronary sinus. Left venous valve, septum spurium, ultimately become attached and become miscible with the interatrial septum. Interatrial septum এ সব ঢুকে মিশে যায়, বোঝা যায় না কেমন। সেপ্টাম স্পুরিয়াম গেল, তাহলে এইটা গেল ফেট। এটা হচ্ছে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ক্যানেল, এটা হচ্ছে সেপ্টাম ইন্টারমিডিয়াম। অ্যাকচুয়ালি সেপ্টাম ইন্টারমিডিয়াম দেখতে এরকম, কিন্তু যেহেতু কাট সেকশন দেখছি এটা এরকম, এটা রাইট হাফ, এটা লেফট হাফ। নাও এইবারে আসল খেলা শুরু হলো। বিউটিফুল, এটা খুব সুন্দর। কি হলো? দেয়ার ইজ অ্যান ইনিশিয়াল ডেভেলপমেন্ট, এটা লেফট সাইড, অফ এ সেপ্টাম ফ্রম দ্য রুফ and dorsal wall of the primitive bacteria on the left side of the sinoatrial orifice towards, and it grows towards the
সেপ্টাম ইন্টারমিডিয়াম। ও তার আগে একটা কথা বলা হয়নি, এটা না বললে এটা বোঝাই যাবে না। অ্যাকচুয়ালি আমাদের টোটালি heart is totally separated. Right atrium has got no communication with the left atrium. Right ventricle has got no communication with the left ventricle. But if it is there in the fetus heart, fetal will die immediately. If the adult heart is replaced by the in the fetus will die immediately. Why? Can? What is the main function of the right atrium, right ventricle? Right atrium flows blood to the right ventricle. Right ventricle pumps blood through the pulmonary artery to the lungs. It takes air from the lungs, oxygen. This oxygen air come to the left atrium by pulmonary veins, then to the left ventricle, then to the ascending aorta to the heart. But where is the lung now? Lung is still developing, a solid organ, no air. So if this happens, blood will not go to the lungs even, because it is a solid, and if it is goes there, যায় কিছু ব্লাড তো যেতেই হবে, কারণ লাংস ডেভেলপ করছে, ইট নিডস অক্সিজেন, কিন্তু অক্সিজেন তো নেই, কিন্তু বডি নিডস অক্সিজেন। তাহলে ফিটাসে অক্সিজেনটা কে দিচ্ছে? কোথা থেকে আসছে? ফ্রম হোয়ার দ্য ফিটাস গেটস ইজ অক্সিজেন? From placenta, from maternal blood. From the placenta, maternal iliac artery is a branch, goes to the placenta, uterine artery, internal iliac artery, and from there it goes to the placenta. From the placenta, it is collected by the umbilical vein, not by the artery. And this umbilical vein now goes to the heart to give the oxygen. Umbilical vein ultimately short circuited to the inferior vena cava. Inferior vena cava goes to the right side. But if it goes to the right ventricle, then to the pulmonary artery, useless. Fetus will die. So, nature always wants a communication. Ventricle, a right atrium and the left atrium, so that oxygenated blood which is coming to the inferior vena cava by the placental vein in the right atrium can goes to the left. There must be a communication between the right atrium and the left atrium. Otherwise, fetus is not viable. So that oxygenated blood then goes to the right ventricle, then to the ascending aorta to supply. তারপরে আছে ডাক্টাস আর্টেরিয়াস আছে, পরে বলবো। হ্যাঁ, it goes, it is happen. So in fetus যতক্ষণ না আমরা জন্ম নিচ্ছি, there must be communication between the right atrium and the left atrium. Otherwise fetus will die. এই কথাটা থেকে আজকে শেষ করে দিচ্ছি।